We've been telling young people, go to school, get educated, then you get a good job, you'll be empowered. But in most of our countries, the people who are living the best lives have no education. The people who are driving the best cars, no education. We have political cadres now occupying significant positions in government because they are loyal. Some of them are fantastically incompetent, but they are wonderful people. Unfortunately, wonderfulness does not cure the underdevelopment challenge. We have equated having things with being, so that those who have things are considered more human beings. There's a new force of nature at hand, stirring all over the world. They are the young people whom, frankly, we have failed, who are angry, who are organized, who are capable of making a difference. They are a moral army. And the most important thing that we can do for them is to get the hell out of their way. Sisi vile vile sio wote ambao wanataka ugomvi kwa sababu ya ugomvi. Niwaambia nyinyi ni wajinga mkimpata Ruto. Mkadhani tunawadanganya. Jeti ya Ruto. Hii maisha ya Ruto ni stress na ni stress. Mungu, wewe umetukosea. We've been telling young people, go to school, get educated, then you get a good job, you'll be empowered. But in most of our countries, the people who are living the best lives have no education. The people who are driving the best cars, no education. We have political cadres now occupying significant positions in government because they are loyal. Some of them are fantastically incompetent, but they are wonderful people. Unfortunately, wonderfulness does not cure the underdevelopment challenge. We have equated having things with being, so that those who have things are considered more human beings. There's a new force of nature at hand, stirring all over the world. They are the young people whom, frankly, we have failed, who are angry, who are organized, who are capable of making a difference. They are a moral army. And the most important thing that we can do for them is to get the hell out of their way. Sisi vile vile sio wote ambao wanataka ugomvi kwa sababu ya ugomvi. Niwaambia nyinyi ni wajinga mkimpata Ruto. Mkadhani tunawadanganya. Jeti ya Ruto. Hii maisha ya Ruto ni stress na ni stress. Mungu, wewe umetukosea. Audio
Good day, ladies and gentlemen. Thank you so much for making time to join us. This is Sound Candid Talk, open forum political discussion show, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, there is the Sifuna phenomenon in the country that is making the political landscape change so swiftly that those that are political career people who are used to arranging their politics the traditional way are having a headache by reason of the manifestation of power, by reason of these young people giving them a ride for their money. Well, there has been all manner of threats and resistance to Sifuna leading his brigade in Kakamega. But as they promised, they have delivered. And reports reaching our desks are that Kakamega has never seen what they saw today in a long time. And therefore, Sifuna has just become a force to reckon with. And if the political career guys don't take their time, they are in for their root shock. I salute every one of you as we start out this conversation. Welcome on board as we look into the political significance of Edwin Sifuna, the senator of Nairobi, the current SG of the ODM party, despite the fact of the wrangles and, of course, the attempts to try and ouster him. He seems to be the force to reckon with, and they will have to bow or shape out by reason of how things are playing out. So I want to salute every one of you as you begin to join from wherever you are. Please make sure that you invite somebody and let's have a conversation in more detail as we are joined by various participants from all walks of life, and then, of course, from all parts of the world. We are broadcasting live from Nairobi, Kenya, and we need your opinion on all this. I want to thank every one of you for your patience. Like I had noted, we are in a transition, and therefore we are having hiccups here and there, but we will keep at this assignment because we believe we are strategically placed here divinely to be part of the change we seek to see in our great country. And so when you don't see us, it's not that we have given up or hung the boots. We are simply re-strategizing and reorganizing so that we can relaunch afresh and, of course, stronger, because until we deliver this country completely from those that have hijacked it and deliver the country back to the people, the struggle continues. So asanteni sana. Naomba tafadhali usitazame kipindi peke yako. Tuko live TikTok, tuko live YouTube as well as Facebook. Jina ni lile lile, Sound Candid Talk. Na wale ambao mnataka kujiunga nasi kwa studio, link ndio hiyo nimepeana kwa comment section. Click on it, allow EV Max to configure for you the camera as well as the audio. Kisha utaingia, alafu tutazungumza masuala haya kwa kina. Asante sana. Namuona niko Nikitomi akisema welcome. Thank you. I'm here. We are in to see to it that things are done. Nasema this time round Sifuna did wonders in Kakamega County. Baba spirit is at work. Kweli kabisa, na tunashukuru kwa hayo yote. So tutaanza huko Kakamega vile mambo yamekuwa, ili tuanze kuchambua. Na kama unaingia studio, tafadhali wahi mapema. Mnajua kesho siku ya Bwana, kwa hivyo tutafunga mapema, lakini ndiposa tumeanza mapema ili kila mmoja apate nafasi ya kusema yaliyoko moyoni mwako. Kama unatufuata TikTok, tafadhali like video, weka comment yako hapo, kisha tutapata nafasi ya kuisoma na kushirikisha wengi wa Kenya tu ambao wangependa kuona Kenya ambayo ni bora
na Kenya ambayo ni ya kila Mkenya. Ya hii masuala ya Kenya wachache kinyume na wengi haitakubalika tena, na siasa za kugawanyika kikabila ama kiklasi, hiyo haitakubalika tena, kwa sababu meli imeng'oa nanga na safari mpaka itimie. Asante sana. So let's look at what went down in Kakamega as we start out this. And of course, we really need everyone on board as you give your views. Thank you so much. Karibisha mtu, tumakinike pamoja. Na mtazamaji, ujambo na karibu. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Meresha Owiti. Karibu. Vitisho na mipango ya wahuni wanaodaiwa kulipwa na mawakala wa serikali ili kuvuruga mkutano wa linda wananchi huko Amalemba, na hata tetesi za dakika za mwisho kwamba polisi wamefutilia mbali mkutano wa S.G Sifuna. Wakazi wa Kakamega walijitokeza kwa wingi na kishujaa kushiriki mkutano huo. Huu haukuwa mkutano wa kawaida, ulikuwa ishara ya nguvu mpya ya kisiasa inayochipuka, nguvu inayotaka kumtikisa Rais William Ruto na kumpa upinzani wa kweli. Bramwell Bwire alikuwa Kakamega na ametuandalia taarifa ifuatayo. Baada ya madai ya kupigwa mawe kwa gari la matangazo ya mkutano wa linda mwananchi Ijumaa, jaribio la kuvamia mkutano wa waandishi wa habari ulioandaliwa na gavana wa Siaya James Orengo na seneta wa Vihiga Godfrey Osoti, pamoja na vitisho vya kufuta kwa mkutano huo, bado uwanja wa Malemba ulifurika mapema. Maelfu walikusanyika wakiimba na kucheza, wengi wakivalia fulana zenye ujumbe mzito, sisi ni Sifuna. Wamekuja usiku wa leo, wamekuwa wananunua watu kuanzia Kiboswa, Luanda, Majengo, Chavakali, Mbale, Kakamega, Kakamega, lakini mumekataa. Mumefanya vizuri, na wamekuwa wakitisha mimi, wakitisha Sifuna, wakitisha babu, ati watatuua. Msafara huo ulipoingia Malemba, nderemo, densi na vifijo vililipuka. Mapokezi yakawa ya mashujaa wanaorejea nyumbani, kizazi kipya cha viongozi kikionekana kupata mizizi iliyokolea. Lakini chini ya shangwe hizi, mpasuko ulikuwa wazi. Chungwa tena halikuwa moja, ila sasa lina vipande viwili, na uhasama ni ule usiorekebika. Makosa yangu kubwa sana, nimesema kwamba Ruto 2027 lazima aende nyumbani. Na nasema hivyo kwa sababu ni hii imenituma. Ruto pamoja Raila Amolo Odinga wanataka kuwa chama cha Raila Amolo Odinga, na Raila alikuwa na mwongozo ya Raila ilikuwa 10 point agenda ile MOU. Hiyo MOU ya Raila ilisema ya kwamba kamwe ODM haiwezi kufanya coalition na chama yoyote, hata UDA. Ujumbe wao ulikuwa mkali. Hakuna nusu mkate, hakuna kuridhika na nafasi ya unaibu rais. Na kwa vuguvugu hili la linda mwananchi, chama kipiganie tu kiti cha urais. Tunasema ya kwamba watu wachie party. Tunataka Joshua aliye na nguvu. Do you want a strong Joshua or a weak Joshua? Do you want a strong Joshua or a weak Joshua? Do you want a younger Joshua or a tired Joshua? Hatuna mchezo this time. This time lazima president atoke Western Kenya. Na kama tu ilivyokuwa Kitengela, jaribio la kutibua mkutano huo lilishuhudiwa, vitoza machozi vikitupwa mita chache tu kutoka alipokuwa akihutubia S.G Sifuna, ila wakasisitiza hawatatishwa na hawataogopa. Leo hatutupii polisi yoyote mawe. Watu watupe teargassed, tunazima kama bangi ya jana na tukutana na wananchi wa Kenya, Kakamega, muko tayari kukombolewa? Muko tayari? Hapa ni wapi? Na nyinyi ni nani? Nyinyi ni nani?
Wanasema vitisho, ukandamizaji na kushindwa kwa Rais Ruto kushughulikia shida za mwananchi wa kawaida vinatosha kumfanya Rais Ruto awe rais wa mhula mmoja. Vuguvugu hili la Linda Mwananchi linaloongozwa na seneta wa Nairobi S.G Sifuna linasisitiza kwamba mkutano huu wa Kakamega ndio mwanzo wa wao kuelekea ikulu na kumwondoa Rais William Ruto. Iwapo hili litafikiwa au la, ni muda tu utakaotoa majibu. Gamwel Bwire, KTN, Kakamega. Haya, mambo yamekuwa hivyo Kakamega, huku kukawa na vuta ni kuvute kati ya wale wanasema tuta na wale wanasema one term. Lakini cha muhimu hapa, inaonekana wazi kwamba kuna ile vuta ni kuvute kati ya viongozi wa kizazi kipya na viongozi wa kisasi ambacho kimetangulia. Na hii yote inatokana na nini? Kutofuata mtaratara ipasavyo, ama unprocedural way of getting leadership, especially in the Orange Party. But now it is like the train has left the station and there is no turning back. Na mzee wetu Jakindube, sijui kama uko ready. Wewe ndio nabii wa sisi, ndio Sifuna na mimi ndio Sifuna. Karibu, uko waje? Hali vipi? Sorry, it's like mzee unanisikia lakini sauti imefika. Karibu. Sasa mimi ubaya tu ni kwamba hii kitu bado inanisumbua, lakini wacha tu nizungumze kwa sababu mimi ni Sifuna na mimi nimefurahi sana kwamba kiongozi ambaye mimi nilimuona kwamba anafaa, hata watu wengine wanaona kwamba anafaa. Kwa hiyo mimi ninafurahi sana kuona kwamba hawa watu ambao ni ODM, nashangaa sana Bernard, nashangaa sana kuona kwamba chama ambacho ni kikubwa, ambao wao wanasema ni chama kikubwa, kinawezaje kukosa kuwa na presidential candidate na kusema sasa sisi tuna support? Yani si basi wavunje chama basi. Ni ino kuvunja chama, kwa sababu hamwezi kuwa na chama ambayo kubwa kuliko chama vyote ambavyo saa hii ziko Kenya. Chama cha ODM ndio chama kikubwa zaidi. Inawezaje kukosa kutoweka mgombeaji? Na kitu ambacho kinanishinda, kama hawa kweli wanataka kusupport Ruto, mbona hatui na mkataba? Kwa sababu inatakiwa kuwe na mkataba. Sasa kama hakuna mkataba, tunawezaje kumuunga mtu mkono kiholela kama vipofu? Yani mnamuunga tu mkono na ninyi amjui mnamuunga mkono mkielekea wapi. Sasa wakiunga saa hii wakisema Ruto ni 2 terms, akimaliza tu hiyo 2 term yake, ODM watakuwa na nini sasa? What is next? Ndio saa hiyo watarudia watu waseme sasa saa hii tuko na mtu ambaye ama Ruto ndiye atawachagulia kwamba sasa huyu ndio mtamsimamisha. Ni wapi ilifanyika hivyo? Wapi? Hawa watu ni watu ambao ni walagai, watu ambao hawaitakii chama cha ODM chochote, kwa sababu hauwezi, vyama vyote ambavyo mimi ninavyoelewa ni kwamba chama mnapotaka kuunga mtu mkono, kwanza mnasimamisha mtu wenu, halafu mnasema sasa huyu mtu wetu tusikilizane, aidha ni yeye ndio president ama wewe. Na kama sisi wote tunataka kuunga mkono, basi zile manifesto yetu na yenu lazima tuangalie kwamba manifesto yetu na yenu zote zinawekwa pamoja, zinafanya kazi. Lakini hatumwezi kwenda kusema kwamba tuna support mtu kama vipofu.
bila chochote, ati tunamuunga mkono mpaka 2020 mpaka 2032. Kwa nini? Kwa nini? ODM ni chama ambacho kinataka uongozi, na kama wanataka uongozi haiwezi kwenda katika uchaguzi bila kuwa na mteule wa kugombania serikali, ya kugombania kuwa na nini na uwezo wa kupata serikali ambayo itadumisha ili manifesto ya ODM ifanye kazi, kwa sababu manifesto ya ODM ilikuwa inajulikana kabisa kwamba elimu ni bure, matibabu ni bure, watu wengine ambao hawajiwezi wanapatiwa 6,000. Hiyo kwanza ni hiyo 6,000 ni jambo la muhimu sana kwa nchi, kwa sababu inasaidia economy. Kila mwezi kunakuwa na pesa ambayo ina circulate, na hawa wamekataa. So hatuwezi kwenda na watu ambao hatuelewani katika nani zetu, manifesto zetu ambazo za ODM. Kwa hiyo kiongozi kwa sasa, mimi nimefurahi sana kuona kwamba viongozi ambao wako katika huo muhula wako katika upande wa Sifuna ni viongozi ambao wana uwezo wa kuongoza nchi, bado wana nguvu, ni vijana na ni watu ambao wana nia nzuri ya nchi yetu ya Kenya. Kwa hiyo nimefurahi sana Bernard, nimefurahi sana 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 sana, na nina hakika wale wengine watadidimia, wale ambao wanasukuma nani ya kusema Ruto watadidimia na Ruto wao. Asante sana Bernard. Sawa, asante sana mzee wetu Chakindube hapo kwa utangulizi mzuri, na yeye ndio nabii wa kuona mapema tu kwamba Sifuna anatosha, na nchi nzima inaonekana kwamba wanakubaliana na hayo. Sijui wewe maoni yako ni yepi? Karibu kwa show tafadhali, na hakikisha kwamba una like video, una participate. Aswa watu wa TikTok sioni likes kwa video, tafadhali jitahidi, na ukiwa na maoni weka hapo kwa comments, tutaweza kusoma. Naomba tu tukamakinike kwa pamoja. Mimi ndio Sifuna, sisi ndio Sifuna, wewe uko wapi? Namuona rafiki yangu Derek hapa. Derek, hali vipi? Thank you so much, my brother. I'm happy that today I'm again here. And my brother who has just spoken before me, he has spoken so well. And I'm happy with how he's coming up with his points. Now, today, it is true and it is evidence that any other person is able. And it is true. And I remember when teargassed were being thrown, and he said boldly that today we are not living. Mimi ndio Sifuna. So any other person is able. And this can tell you that indeed, as ODM, they have got the best leader, but they are not in good terms. If ODM can just be in a good term, then they combine, share good ideas, they can make it. They can have a presidential candidate who can even win. But because they have got self-interest, that is the problem. The other person want to be the breadwinner of the party, the other person want to own the party, that is the problem. And that is the reason as to why ODM is not going to win presidential election 2027. Even if they try as much as they can, they are not going to win unless they change the way they are doing their things. As Derek, let me now speak on my behalf, on behalf of those who are listening and may not have got time to speak. As Derek, an aspirant of
a county assembly in my region or in my ward, I want to say, Mr. Bernard, that in politics, someone may not just see that you are able unless you come publicly and address the nation. Who knew that one day Sifuna can come with that kind of crowd in history? Who nobody knew Sifuna could do that. But now you see the mess that they have caused themselves in the ODM is now making Sifuna to be more popular than the one so-called Oburu, who is saying that they need power. Sifuna is now known than actually. I saw even Babu Oweno was a bit different today. Sifuna was more popular and was more honored than any other person who attended that particular event. So, Bernard, if you have got strategy, what I was talking about last time when we were in this platform, if you have got better strategies, I'm telling you, Mr. Bernard, people will gather up and people will support you. But if you don't have got plans, you don't have any plan, I'm telling you, you will mess up and nobody will be able to follow you. So it is about having proper plan and being truthful to the subject. It is no longer the other way around where someone was saying Derek Tosa, mkono yako name Derek Tosa. No, this time round is the influence that you have and the strategies, how you speak, how you are self-composed. Can you justify the statement that you are talking about? But now if you just talk on that Baba left us in broad-based kila mahali, hiyo utaanguka mapema sana. So 2027, Mr. Bernard, I can say confidently that we still don't have someone who's going to compete President William Ruto. He's still going to win. And actually wengine watasangaa sana. Thank you, Okay. Mr. Bernard. Thank you, Derek. Labda, before we go back to Mzee Kindube, you're saying ODM cannot win against William Ruto because of the wrangles in ODM, or there is no competent challenger of William Ruto in the ODM fraternity? Okay, that's a good question. ODM, they have competent leaders who can challenge William Ruto. But the problem that the ODM party is having, they are selfish. Each and every person wants to take the lead. You see, the other time, they were asking themselves who is to be the party leader, who to be the so and so. So that is why they cannot win election. But don't you think that is too early for you to judge? Because ODM is where it is now because they are bereaved. Their long-serving leader just died, and so they are in that they're having teething problem post Raila Odinga's leadership, and that cannot be perpetual in the sense that they will soon call their house in order and be able to channel the way forward. Secondly, with every election, we have change of allegiance. For example, we had the NASA fraternity, and from the 2017 elections, the NASA family stayed together until a few months to elections, is when Wetangula and Mudavadi crossed over to go and join Ruto at the 11th hour. And you know what happened. And so when you say we are talking of over 18 months to elections, that's too much time for anyone who wants to seriously participate in the election to win, to make everything possible available. Thirdly, the elections are never static. They are dynamics when it comes to even interests. Meaning, we still have got people in UDA who are going to cross over to the other side,
and people in this other side that are going to cross over to UDA side before there is now a really match for there to compete. And so, in my opinion, your judgment is one harsh and too early to call it, unless I'm, I'm not seeing clearly. Okay, thank you, Mr. Vedad. Let me just be clear. And I said that unless they stop all this that they are doing, but if they proceed like this, Mr. Vedad, bet with me. Just bet with me, I'm telling you the reality that What they is are not going to doing? join 27. What is this that they are doing? What do you mean they are doing? These wrangles among themselves where they are selfish. You see, each and every person want to win, want to be the leader. They are fighting over leadership. Who should be the leader of the party? Bwana Derek, I think let's not spend more time on that, but we'll come back to it. I don't think the ODM right now is suffering from selfish reason, I mean selfish quest for leadership. It is external interference. The divide in ODM right now is William Ruto. Okay? Those who are pro William Ruto and those who are anti William Ruto. William Ruto is not a member of ODM. William Ruto is not a leader in ODM. And so the fight over William Ruto, in my opinion, it's uncalled for. Those who want to work with William Ruto is a party leader of UDA. They should just take a walk and go to UDA and support William Ruto. Why are they dragging ODM along? ODM is not part of UDA. And so, in my opinion, the people that are pro UDA will take their walk to UDA, and ODM will reconstitute itself and go and take on them. And I'm sure the win and the upper side, or rather the people that will have an upper hand, are those that are standing with the people. And in my calculation and what I'm seeing, the people with the people, or the group that is pro people, is the ODM led by Sifuna. This other one that is dressed in uniform and being funded from Statehouse, I don't think they have a future in terms of propelling ODM ahead. How do you, in the wildest dreams, be fighting to be deputy president? When did that ever take place? In which election? In where? A whole political party that has challenged power, I mean, different regimes for over 20 years, that you want to start at the arguing about number two. That's already signing in for defeat. And so the easiest way for ODM to lose is follow Oburu. Let's go back to mzee, then tarudi kwako. Ladies and gentlemen, tafadhali karibisha mtu makinika, na kabla mzee akuje, nikipenda kukumbusha kwa kifupi tu, we coming back. Jakindube, karibu. Hali
Ndio hiyo anasema. Ati hakuna Salama hiyo Bernard, maneno ya Ruto. Before the Kindle, before the Kindle, kindly, just a minute. Ah, Okay, yeah, yes, Mr. Bernard, I was saying that maybe this point, my point could be a better one. Mr. Bernard, you remember the World War II? There was this what is called divide rule, and this is what I talked about last time. That the current president, that is Mr. William Ruto, is calculative. He's calculating so much, and that is why you talked about it, that they are being funded from the Statehouse. So even being that the ODM is now divided into two, that is a strategy. The other time I was saying about it doesn't matter how you win, but what matters is how you win the election. oh, Bwana So Derek, we have a country to take care of. It is not just winning an election. We have a country to take care of. We have children and children's children that are looking up to us. We cannot, uh, you know, accept that as a principle because it will mess us as a country. And so if William Ruto's strategies destroy other political parties, that in itself is a violation of the law, and that makes him a criminal from the word go. And so we need to be able to keep everything in its proper perspective. If his strategy is to destroy political party, that is going directly against the constitution. We are a multi-party constitutional democracy. And so if he can't stand the competition of other political parties, and now he resorts into destroying other political parties, that makes him a suspect and therefore unfit for public office. Let's not be able to justify what is unacceptable in terms of how to run a country. You know, running election, there is fighting for leadership, but we can't negate the fact that we have head of government and head of state. Okay, the state is perpetual. The government is according to election. And so useless things. when we have head of state who is also head of government, when he messes up his government, okay, we cannot hand over the state to him to continue destroying the state because because he's clever and he's shrewd, and of course he's able to maneuver and get his things done. We should be able to condemn what is wrong and support what is right, Mr. Derek. If for anything, for our children's children. Because mission how we will leave this country the way it is and expect that our children are going to visit our grave and bless us. Except we want to be cast and they cast us in the grave because we slept and we let the country go astray. Just before you maybe come back, let's hear Mzee Jakindube kwanza, alafu tutarejea kwako. Jakindube, karibu. Samahani kwa mitano. Asante sana Bernard. Mimi nasema hivi, nimesikia vile ndugu yangu amezungumza, lakini nafikiri vile anavyosema sio hivyo. Kuna wale ambao wanasema kwamba sioni kama timu ya Sifuna wanataka ukubwa. Sio hivyo. Kitu ambacho ninachoona ni kwamba kuna watu fulani katika ODM ambao nia yao ni kuchafua ODM, ambapo wanaongozwa na President President Ruto. Nia yao ni kuchafua ODM kwa sababu huyu President Ruto alivuruga Jubilee kwa namna ya kuwagawa watu, lakini watu kama kweli watu wa ODM wako sincere kabisa, ni watu waaminifu, vile wanasema wako kwamba watu wengi wanasema walikuwa wanampenda Raila Odinga. Kwenye mbona Raila alisema na wanaiona, alisema sisi tunafanya kazi na Ruto mpaka 2027.
Hakusema kwamba tumchague Ruto. Inaweza watu wengi, naweza kusema watu wa ODM wanaweza kusema really, kama Raila angekuweko sasa, hatungekuwa na mtu wa kusimama kwa presidential candidate kutoka ODM. Au tunataka kusema kama Raila hayuko, sisi kama wana ODM hatuwezi kuteua mtu mmoja. Hatuwezi kumteua mtu mmoja kwa sababu inatakiwa tuwapatie nafasi kila mmoja afanye campaign. Alafu sisi kama wana ODM tunasema huyu ndio tunataka awe kiongozi. Ndio maana tulikuwa tunasema waitishe NDC ndio tuchague hao viongozi kwa njia ya haki. Sasa kama wao hawataki hivyo, kwanza mtu ambaye wamemchagua Oburu ambaye wamemchagua, walimchagua si kihalali, walimchagua kwa njia ya backdoor, na hiyo haifai. Lakini hata hivyo walisema sawa, tuendelee. Lakini inatakikana kwamba ODM ni lazima iwe na presidential candidate. Haiwezi kwamba chama kubwa kama ODM inakuwa haina msimamo, inakuwa kwamba tunataka labda makamu wa rais, alafu hatutaki makamu wa rais, tunataka nini? Chama cha ODM ni chama ambayo inafaa ifanye nini? Iunde serikali. Sasa kama ni chama ambayo inafaa iunde serikali, haiwezi kuwa na watu ambao hawataki uongozi. Kama hawa wengine wamechoka, hawataki uongozi, waachie wale ambao wanaweza kuongoza, wale ambao wanaweza kujitolea kusema kwamba mimi nataka kusimama kwa ODM kama presidential candidate. Wasiseme eti hapana, tunasupport Ruto. Tunamsupport Ruto. Nani amesema hivyo? Raila hakusema hivyo. Raila alisema tunafanya kazi na yeye. Si hakusema kwamba tumsupport kwa presidential nani yake. Sio hivyo. Na kama tunataka kumsupport, tunamsupport kwa njia gani? Lazima nani zile vitu ambavyo ODM inataka na wao walete zile UDA zinataka, ndio tuweke pamoja. Hiyo tunaweza kuwa na katika masikilizano kama vyama viwili, lakini hatuwezi kwenda kwa yani hatuwezi kwenda kiolela vile akina Mudavadi na Watangula walienda. Wapi vyama vyao? Wameambulia nini? Hawa ni watu kama kina nani, kina makamu wa rais analia sasa kwamba alikuwa na trust. Una trust? Sio mambo ya kutrust, hakuna. Tunataka vitu ambavyo vinafuata sheria na vitu ambavyo viko na masikilizano ya umuhimu, yale ambayo ya haki, kwa sababu maneno ya kusema tu na mdomo tumeona mara nyingi. Hata Raila siku za kwanza wakati wa Kibaki alichengwa kwa sababu alikuwa anafikiri hawa ni watu wanaheshimu sheria. Hawaheshimu, hawana uaminifu. So mtu kama Ruto unaweza kumwamini namna gani? Na tumeona ni mtu ambaye haaminiki. So hizi vitu ambavyo watu wanasema Ruto amefanya nini, hizo ni vitu ni haki ya serikali kufanya vitu kama hizo. Lakini hatufai kusema kama wana ODM tuko na viongozi ambao, tuko na vijana ambao wanafaa kuongoza nchi. Kwani wataongoza nchi wakiwa wapi? So mimi ninachosema ni kwamba hakuna kusema kwamba hawa watu wanagombania kwamba huyu anataka kuwa mkubwa. Hapana. Kitu ambacho mimi ninachojua kwamba inaleta shida ni 2 term na 1 term. 2 term haifai kwamba mtu anasema eti yeye ni 2 term na hatujasikilizana katika hiyo muulu kwamba huyu atakuwa wa 2 term. Hatujasikizana kitu kama hiyo. Lakini tukisikizana ni sawa, lakini hakuna masikilizano kama hayo.
hatuyafikia masikilizano. Kwa hiyo wale watu ambao wanataka kuunga UDA wana haki ya kwenda kuunga ODA, lakini wana ODM ni lazima tuwe na presidential candidate, ambapo mimi Bernard nilisema kitambo, hata kama Raila yuko, nilisema kama Raila asimami, tunafaa kuteua Senator Edward Sifuna, kiongozi maalum, anafaa kuongoza nchi. Asante sana Bernard. Okay, asante sana Jakiduwe, nashukuru. Bwana Derek, sasa umeamua kufanyaje hiyo? Sasa tutakufukuza. Ni haki yako ya demokrasia, lakini tungependa kuwa na ile campaign tool. Jakiduwe, agree with you. Na labda quick learner. I'm very sensitive and a quick learner, nimeitoa. Thank you. Kile nachosema Jakiduwe, I agree with you, na inaonekana wazi kwamba William Ruto hayuko tayari kwa mazungumzo ya haki. Anataka mazungumzo ya dhuluma. Yaani ni kama hili ni swali ambalo nataka Derek respond. Wakati tulikuwa shule, tulikuwa tunafanya inter-school debate, okay? Na tukienda debate with the neighboring school, you pick your best debaters, okay, to go and compete with the neighboring school. So itakuwaje that the neighboring school is the one demanding that they can only debate when Oburu is the debater and Juliet is the debater and Wanga is the debater? They have not been chosen by ODM. They have been chosen by UDA to go and debate against UDA. That it is in itself unfair from the word go. Kama Ruto ako tayari kwa mazungumzo na mazungumzo ya haki, awache ODM ichague timu yake. Yeye achague timu yake. Tukutane kwa uwanja. Lakini kama lazima achague ODM, apange ODM, kisha anawaita kwa meza atuwazungumze kuhusu 2027. That is a team discussing with itself. And that it's against the spirit of the constitution, is against the law of the laws of nature in the first place. So mimi sielewi mbona William Ruto anaogopa ODM ikiwa na uongozi unaofaa. Okay, thank you, Mr. Bernard and Jakiduwe, including those who are watching. I can say that the president is not fearful. Haezi ogopa ODM. ODM saini si chama ya kuogopa. Hii ni ukweli. ODM saini si chama ya kuogopa. Because they are opposing themselves. They are into two. So ODM is not a party to compete with the UDA party. The only problem is that they accepted Ruto to give them direction on what to do. If they could have stood firm, then by now they could be strong. But since they accepted to join, like seriously, Mr. Bernard, I've accepted to join you in your team. And then, you are the one to guide me on what to do. Because I have come to your house. Like those people, those who have formed the broad-based government, they have joined the UDA. So they are the one to relax. And then the UDA government to tell them on what to do. And since they also want to benefit from the government, they have to listen to the president's demand. So and that is why you see chaos. There are those who are accepting the offer,
and there are those who are not accepting the offer. Now, can you see? Those who are given opportunity in the government are on the other side, the likes of Joho, they are on the other side. And then the likes of Orengo, they are also on the other team. And it is true. What about if Orengo could be on the other side of broad-based? He could have not made noise in the public. But all those people who are already in the broad-based government, they are silenced. They can't talk. They can't oppose the government. They cannot. And that is why, because everyone wants to secure his job, they are silent about it. So Well, the reality is that the president is calculating. He has got strategy. Same to my point back. so, Brother Derek, you're conveniently avoiding to give us the scenario that brought about broad-based government. Uh, I am, I would say, seeker of truth, and I always want to present my points based on the historical realities. Okay, the broad-based government was not a product of negotiation. The broad-based government was William Ruto's brainchild. When he was beaten hands down by the Gen Z and he couldn't manage the government, okay, he ran to Raila Odinga, come and help me. Let me give you an example that is a bad one, but I think it will bring my point at home. Ni kama Wetangula amechapwa na wife, wewe ni jirani ya Wetangula, okay? Akakimbia kwako umsaidie kutatua nini hayo matatizo. Itakuwaje? Eti ukishamsaidia kutatua matatizo madamu aka cool down. Sasa yeye anasema yeye ndio kiongozi tena anataka sasa kukupanga kwako. Itakuwaje? So kama ulikimbia kwangu kwa sababu umelemewa, okay? Na mimi nikakwambia hakuna shida. Mimi kwa sababu niko na ujuzi na niko na uwezo nitakusaidia. Panga hivi na hivi mpaka 2027. Okay? Ikifika 2027 tutaamua vile tutafanya. Wewe itakuwaje tukikaribia 2027 wewe unataka kuextend iende beyond 2027? Si tumekushikilia hii ndoa yako ishike, okay? At least ufike nini? Term. Vile inapaswa kufika one term. Itakuwaje kabla hiyo term kuisha wewe unataka kusema we should agree that the second term be guaranteed? Even constitutionally, there is no guarantee of second term. Second term is only available when you win an election. It's not a birthright of anybody. It's not even a constitutional right for anybody. You go through an election, and if the election favors you, you have your second term. If you did not win, you go home. Kidero was one term in Nairobi, isn't it? Lusaka was one term in Bungoma. He has come back to resurrect after another term has passed. Okay? We have had so many people who have gone one term. So it is by winning an election. Why is William Ruto making a second term a big deal by reason of him demanding that he has to get a second term? If he wants to get a second term, he should win an election. And winning an election means get the favor from the people. Don't force the people to favor you. Okay, Mr. Bernard, the Constitution allows amendments. Yeah, the Constitution allows amendments, and that's why you see in the Parliament, people talked about amending maybe some section of the Constitution, and then even the agreement can be amended. Yes, they agreed that they work till 2027, and then they see what to do. And since now, unfortunately, the Mzee died, may his soul rest in peace, they can amend the agreement because now they see there might be a problem now in the future. So once you realize the problem, you can amend that. You amend the agreement so that you don't suffer the consequences. So with me, I agree. The agreement is called Memorandum of what? Understanding. MOU. Okay? That means there must be an understanding between the two parties. Not one party insisting that you have to follow this path. The
agreement was based on what? 10-point agenda, okay? Which expires on the 7th of March, all right? So if there will be any continuity in this agreement, it will be by reason of William Ruto's performance in the 10-point agenda. William Ruto should not be engaging ODM for 2 terms. He should be engaging ODM on the 10 points agenda we agreed. No more abduction, no more tear gassing opposition meetings, compensation to the people who are maimed and killed during the protests. The respect of other political parties, give them autonomy, let them be able to function freely. Devolution, to be left alone and be given enough money. Those were the points. William Ruto doesn't want to discuss these 10 points. He just wants to discuss 2 terms. Is that how things work? All right, so thank you. The question is posted on me, and it is true, Mr. Ben, you are right. The 10 points agenda, it means he is incorporating other leaders from the ODM party so that they work together. And it is true, they are working together, they are part of it. So if any case the government is messing up, the ODM is part of it. If something happens in the Ministry of Energy, the ODM is part of it. If something happens in the Ministry of Finance, ODM is not running the Ministry of Energy. The Ministry of Energy is being run by Wandai, an individual, not the party. The Ministry of Blue Economy and everything is being run by one man called Joho, Bernard, an individual, not the party. Bernard. Yes, Jackie. Mimi nataka kusema hivi. Unajua, ndio maana nilikuwa nakwambia hizi vitu za kukopi, they are wrong things. Hii kitu ya kukopi ndio maana tuko colonized. Kwa sababu tunakopi vitu ambavyo hatuwezi kujua, hatujui kuitumia. Kwa sababu katika hii constitution ambayo tuko nayo, ilikuwa katika constitution iko kwamba wewe ukipewa kazi katika serikali, wewe ni mfanyikazi wa serikali, hauwezi tena kuingia katika mambo ya siasa. Hauwezi kuzungumza juu ya chama chochote. Sasa mimi nataka kuwakumbusha, kuna jamaa moja wa ODM ambaye alikuwaga Major General, alikuwa anaitwa Risilma. Alikuwa Gaiseri. Wakati wa utawala wa Jubilee, wakati wa Uhuru, Uhuru aliomba afanye nini? Afanye kazi kwa serikali. Na hiyo Kaiseri alikuja akaomba ruhusa kwa Raila kwamba serikali inaomba akafanye kazi kwa serikali. Na Raila akamwambia serikali, hii ni nchi yetu, kama wanataka service zako fanya. Na huyo Risilma alifanya kazi bila kuzungumza juu ya mambo ya Jubilee. Alikuwa haendi kwa mikutano ya Jubilee, alikuwa anafanya kazi ile ambayo amepewa. Sasa akina Opiyo Wandayi, akina Joho, akina hawa watu wanavunja sheria kabisa, kwa sababu wao wanatakiwa wafanye kazi, wanatakiwa wakitaka kuzungumza waje wazungumze kwa ODM, lakini hata kwa ODM walisha resign hizo position zao. So wanatakiwa wasianze wao wanazungumza siasa yani. Sasa hiyo maana yake hawajui kazi, hawajui maana ya hii constitution, wanavunja sheria kwa sababu wao ni wafanyikazi wa serikali. Na mfanyikazi wa serikali, hata wakati wa zamani, wafanyikazi wa serikali si watu walikuwa wanakubaliwa kwenda kusema katika mambo ya siasa. So hii ni makosa. Hiyo number 1. Number 2, hiyo ni number 1. Number 2,
Hii ndio maana nasema hii tunasema demokrasia. Haifai kwamba tunafuata demokrasia ambayo haifanyi kazi. Kwa sababu demokrasia, kama tunafuata hiyo demokrasia ambayo wanasema hiyo ambayo tunaiga, inatakiwa tufuate hizo amuri, tufuate hizo sheria, lakini hatufuati hizo sheria. Kwa sababu huwezi kusema kwamba ODM sasa lazima isupport yani iende kwa uchaguzi bila presidential candidate. Hiyo ni wapi? Na tena kusema kwamba ODM itashindwa kwa sababu kuna rango, no, au kwamba hakuna nani. Hata wakati Obama alikuwa anachaguliwa, watu walikuwa nasema Democrats walikuwa na rango, walikuwa na rango, lakini watu wengi sana waliona Obama hawezi kushinda kwa sababu walikuwa wanaona hana pesa, hajulikani, lakini Obama alishinda 2 times. So sioni kwa nini ODM haiwezi kutoa mgombeaji wa nini wa rais, kwa sababu hata kama hakuna rango, ODM sio kusema eti wote watapiga kura. Sisi tunataka, mimi kwa maoni yangu, ODM taue mtu ambaye atapigania nini urais, na mtu ambaye anafaa ni Edwin Sifuna. Mimi ni Sifuna. Tunataka ajitokeze, ODM ishindwe, ndio tujue tumeshindwa. Lakini kwa sababu tukishindwa tutakuwa na sauti zaidi na tutakuwa na nguvu zaidi kuliko kwenda bila kuwa na mgombeaji. Tusipokuwa na ODM, isipotoa mgombeaji, ODM itakwisha. That will be the end. Hiyo ndio mwisho ya ODM, haitakuweko tena katika 2032. ODM haitakuweko, there will be nothing like ODM. Asante sana Bernard. Okay, thank you Jackie Dube, we appreciate that. Na naomba kila mmoja tafadhali tumakinike kukaribishana tunapoendelea na mchakato huu. Mambo ni lazima yawekwe bayana na tuelewane. Katika siasa kuna ukorofi, kuna ujanja, lakini ni muhimu tuweke maslahi ya nchi mbele na maslahi ya vizazi vijavyo mbele, hata tunapopigania hiki na kile. Nashukuru Jackie Dube kwa kuleta hiyo hoja ya General Ngaiseri. General Ngaiseri alipopewa kusimamia Ministry ya Interior katika serikali ya Uhuru Kenyatta, hiyo haikufanyika ODM, na ODM haikujiunga na serikali, na haikusemekana kwamba ODM sasa vile iko na Ngaiseri kwa serikali sasa hawafai kuwa na presidential candidate ama waanze kushabikia Uhuru Kenyatta kwa masuala ya 2 term. Kwa hivyo ili suala la kuhadaa ODM na kujaribu kuifanya kwamba ikuwe subject kwa UDA ni mojawapo tu ya ukorofi wa William Ruto na genge lake, ambao hawataki kugombea kiti cha urais, na wale ambao wanataka hicho kiti wanataka wamalize wagombezi wengine wote ili wabaki peke yao, ndio waseme kwamba hao peke yao ndio wanaweza kushinda, ama hao peke yao ndio wanaweza kuwa rais. Kwangu mimi, kila Mkenya ambaye ana akili timamu, umri wa kutosha, ana haki ya kugombea kiti cha urais, na hakuna chama chochote ambacho kinazuia kingine kutoweka presidential candidate. Hiyo ni kinyume cha katiba na kinyume cha sheria. Kwa hivyo hii uoga yote inatokana na nini? William Ruto kuhofia kwamba mambo yakiwekwa vile yanapaswa kuwa na wananchi wapewe nafasi ya kuchagua nani ni nani, yeye hatapata nafasi. Kwa hivyo anajaribu ku clear the way before the whistle is blown lest he's got unawares. But in my opinion, I think it doesn't stand a chance if the ground is made plain and Kenyans are left to decide how they want to be governed. And
And that is why we are talking here. We really want a Kenya for all Kenyans by reason of us going through processes that we can trust and processes that can deliver leadership that we can stand for and, of course, stand by. I'm happy to see Lala. Lala, just before you come in, let's hear what this Mzee has said about the Oburu factor in the ODM. Na mimi namwambia Sifuna, simama imara, simama imara, asikitishwe na hiyo mtu na kwenda uza chama. Mimi ni Lazaro Ekono Eyangan, nimekuwa kwa ODM tangu wakati ya Tinga, tunalikuwa na Raila. Hii mambo ya Obur, chama sio kitu ya kurisiwa. Chama ni ya dunia, ya wananchi, sio mambo ya kurisi. Kama unataka kurisi, risi bibi, risi mali, risi nini, lakini chama hapana ya Oburu kurisi. Sisi najua katibu yetu ni Sifuna. Oburu sio mtu ya kuongoza chama. Mtu mwenyewe kumwambia maneno hata asikii, na mwambiwa maneno kwa mdomo asikii. Tunapeleka wapi mtu hapana asikia maneno? Kweli. Mtu asikii maneno tutapeleka wapi? Kweli. Sisi tuko kwa Sifuna, tuko kwa Warengo, tuko kwa Baba Owino na timu nyingine yote ya ODM. Sisi hatujui mambo ile mtu alichagua Oburu sababu bado kuja Turkana. Wakati mzee Raila alisema tutafanya urafiki kidogo, lakini wakati ya 2022 26 Raila nani ODM atasimama, atachagua kabineti yake. Yes. Hiyo ndio alikuwa tunajua. Sisi hapana jua ile Oburu na usa. Yes. Hiyo chama yetu Oburu napeleka kwa soko. Yes. Na hatuwezi kubaliana. Yes. Kama yeye anaenda kwa soko aende anunuliwe, sisi nakaa kwa ODM. Tunakaa na msichana, tunakaa na kina Sifuna. Wale watu anaweza kuona chama ana elekeo. Sisi hapana nataka kupigia karata. Sisi hapana nataka kuingia kwa Ruto sababu ya kuuza chama. Hapana. Kama rais anataka kuongea aongee na huyo mtu anaitwa nani? Baba Oburu. Peke yao. Hakuna mtu mwingine na ile watu ameandikwa kazi. Sisi bado tunasimamisha chama cha ODM. So umeona chama. Okay, there you have it. Mzee wa Turkana huyo akitoa maoni yake kuhusu kile kinachotokota katika ODM. Reverend Lala, long time, how are you? Unmute your mic, please. Okay, can you hear me? Yes, there you go. It's good to see you, Bernard, Jakindube, and all of you. Been away. Nimekuwa kimya kidogo, and I think I'm back now. And kile ningependa kusema ni kwamba siku ya leo nina furaha mwingi. And furaha kwangu ni kuona Kakamega mkutano vile ilivyoendelea. Hebu niseme kwa Kizungu, how the meeting was conducted, the soberness, the clarity of message that came out of that space to Kenya. I love it because they framed the discussion or the message to cover Kenya, so that it's not just about ODM thing, but it's for the entire nation, what the issues really are at the moment. I'm very happy. And when I compared it to Siaya, it was lack of energy. They are shouting, but the response is different. It's almost like you could see that contrast, which says, here is what Kenya wants, and here is what Kenya do not want.
But I'm not going to make a comment on that. But let me just go back to the ODM. ODM is the largest political party in the nation and in the region. And for it to come to where it is today, for ODM to have reached this milestone, it's taken sweat, it has taken peaceful and demonstrations and others, and many have suffered, especially Baba. We can see his life legacy in ODM. ODM is what tells us something about Baba, and that's what he left to us and for us to use as his legacy, Kukomboa Kenya. And so to hear what the CIA group and Kakamega group both claiming ODM, any thinking Kenya, any true um, uh, Kenyans who want democracy ya Kiafrika, in other words, liberation ya watu wetu, can easily see from those two meetings where liberation is coming from and where is Baba's legacy. Okay, so to me, I was happy to see what went on in Kakamega because it says a lot about Baba post yani tangu aondoke and where we are as a people and where Baba wants us to go. So I got that clarity from that meeting. And I'm saying this, Baba left us with a party that was strong. It was strong because we had different ideas, opinions, but there was something that held us together. And that is a Kenya that allows its citizens to exercise their given right. A Kenya that we can all be proud of because Baba came and gave us that sense of pride. And that's what I saw in a Kakamega meeting. Okay. And so to me, looking at the CIA side, CIA side is a very sad group. All they focus on is trying to beat other ODM members who are genuinely following Baba's footsteps, trying to put us in a pigeonhole where we lose focus of what we are all about. And so today was, to me, looking at CIA, meeting, I didn't see any agenda. I didn't see any way forward. I saw a dead end. And listening to some of the speakers, and knowing a little bit more about what I think I know, I pray that all of us will see clearly where we ought to be. I'm a life member of ODM. I'm about to confess that. Okay? I'm a paid life member of ODM. And to me, I thought the Uburu team is very short-sighted. It's short-sighted because it is actually leading us to a dead end. Because let's imagine we fold the party and join Ruto. What stops Ruto tomorrow or from basically doing everything, bringing everybody else that we are trying to oppose now into the pool
Because all we are doing is we are folding ODM and giving him the key, as if Baba brought us this far to hand us over to Ruto, when actually we all along know that we are going to Canaan, and Canaan is what Baba lived for and died for. Okay, so to me, I think it is short-sightedness to believe that we are safe in a broad-based government which has not even fulfilled those 10, 10 points, and the things are getting even worse, okay, for the nation. We are not even sure of the characters that are running our nation. The question that we had in the beginning are still not been addressed. And then here we are abandoning Baba. To me, I think it's abandoning Baba. So to me, I think ODM is a strong party that has got people that have been tutored in Baba's philosophy that could be able to run. And I'm sorry to say this, I think Oburu should not have even been made the chair. Okay, they should have used people on the inside, because here is a man who I don't doubt that is a good heart. I respect him and I will respect him. Okay. But I really don't think he grasps what is going on. Now, there are forces that are trying to him, that are holding him. And so we need uh, 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 this Kakamega team to basically help us move to the roots of our party. And so, to me, as a member of ODM, I'm very happy with the team in Kakamega because of what they stand for. And what they stand for is what Baba stood for. And they are trying to follow Nyayo, ya Baba. They're trying to follow the footsteps of Baba. And that's where I am. Back to you, Bernard. All right, thank you, Reverend Lala, for giving us that proper summary of what went down and your observation. And of course, it is clear that if we are candid enough, the Oburu-led faction of ODM is not itself. They have accepted to be a puppet. It's clear that they're being puppeteered from elsewhere, and it's not from Orange House, and it's not from the ODM membership. And that is not the culture of ODM as we know it as a political party. Baba made ODM to be a people-driven political party, and no major decisions were taken without Baba going around and asking the members what do they feel about what they want to undertake. And so what Oburu is doing, I don't think is even himself. And the wonder of it is that even the people he's surrounded with, it's clear that they are not putting the interests of the party ahead. They are not even seeing the posterity of the political party. They are seeing just here and the little change they can get from their marriage with the UDA. And it's clear Yeah. Mbadi, Joho, Oparanya, and the other are employees of the UDA government. They are not representatives of ODM in the UDA government. They have been hired, they are on salary. It's not that ODM sent them to go and represent ODM in the government. And so why are they making their own job a political party issue? It wasn't a political party issue. We did not have any NDC to discuss whether we should hire these 4 people to go and serve in the government. Yes, Lala, you're saying? Bernard, Yeah. my biggest problem is this: when you start calling for 2 terms and the first one is not over, what are you telling us about democracy? That's number one. Are you telling us that we only need now to have a 10-year, tenure? Because what you're saying is, if it's 2 terms, it means that at the end of the second term, okay,
then what? What next? The election is only one term. Every election has to be one term. So this idea of being fixed on 2 terms is wrongly placed. Okay, the election is just one term. At the end of it, then you make a decision, should we continue with the team or not? So start to shout. And again, here is a group, ODM, we were never part of UDA, okay? You start shouting the loudest. I mean, it doesn't make sense at all to me. So it makes us more suspicious. Is money exchanging hands here? So I think that's a losing, game plan. Even if you have good ideas, but to come from there, kweli kabisa, hiyo si uh, uh, democracy at all. Back to you, Kindube, Bernard. Okay, thank you. Jakindube, you can weigh on it before we change gear. Nafikiri Bernard, Lala nasema habari yako, habari ya siku nyingi. Mzuri kabisa, habari yako. Nimefurahi kukuona bwana, tumepoteana muda mrefu. Ni kweli kabisa. Nilikuwa na changamoto na Bernard naye amekuwa na changamoto, hata mimi nimetokea leo baada ya muda mrefu. Yeah. Ndio, lakini kitu ambacho kinanifurahisha sana kama wewe ni kwamba chaguo langu, kila mtu nafikiri wa Kenya sasa wanaona ni chaguo la maana. Unakumbuka nilisema wakati ule mwingine kwamba mtu ambaye anafaa kuongoza nchi yetu, ambaye anafaa kusimamia upresident katika ODM ni Sifuna. Na ninafurahi sana kuona watu wanasema mimi ni Sifuna. Huyo kijana anafaa kabisa kuongoza, na mimi namshukuru sana Raila Amolo Odinga kwa kuona mbele kabisa na kuwa na uchagua, anakuwa na uongozi na kuongoza vijana wengi tu. So kitu ambacho kinanishangaza ni kwamba inawezekanaje ODM iko na vijana wengi, viongozi wengi, alafu inafika wakati wa uchaguzi hatuwezi kunominate moja. Hiyo ni aibu gani? Sasa ndio maana nasema ODM isipotoa presidential candidate this time, iseme kwamba president candidate wao ni Ruto, na Ruto term yake imeisha, hata kama akichaguliwa hii ni last term. So what do we expect kutoka kwa Ruto? Kwa sababu kama ingekuwa hii ni first time, unasema labda hiyo second term asipotu, hii first term asipofanya vile tumesikizana, hiyo second term hatumpati kura. Sasa hii tukimpatia kura, ana haja na sisi kivipi? Watu wetu, watu ambao wako kwa upande wa Uburu ni watu ambao short sighted, vile umesema, hawaoni mbele, hawajui wala. Lakini ninafurahi kwamba ingawaje watu walikuwa wanafikiri Raila amekufa, Raila bado mzima. Raila ni Sifuna. Raila ni Sifuna. Nilisikia mzee mwingine akisema kule Kakamega kwamba watu walifurahi kwamba wale watu ambao walikuwa wanafikiria Raila amekufa, Raila hajakufa. Raila yuko, na tutasimama na Raila mpaka mwisho, mpaka atupeleke Canaan kule tulikuwa tunataka. Na watu wakifikiria kwamba Raila yuko, wao watu wanaota ndoto. Raila yuko alive, na hiyo timu yake ni timu ya Sifuna, Babu Owino, Orengo, Hamisi, Ososi. Hawa wote ni watu wake. Ni hapo ndio Raila anapumua. Kwa hiyo mimi nafurahi kwamba mimi ODM haiwezi kuwa bila kuchagua bila kuteua
presidential candidate. Alafu tukishachagua presidential candidate wetu ndio tuwe na nini? Tukua, kama kuna mazungumzo tunazungumza kama tuna nini? Na sisi tuna mwakilishi wetu. Hatuwezi kuenda kuzungumza pale juu ya meza bila hatuna mwakilishi. Ni maana yake tukizungumza na vyama vingine kwamba labda tufanye tushirikiane katika mambo ya uchaguzi, tunajua kwamba tuko na presidential candidate wetu. Hatuwezi kwenda pale bila. Na ikiwa ODM itaenda pale bila, basi ODM haitakuwa itakuwa tumefunga ODM, imeisha. Tutakuwa tumeiua completely. Na mimi nafikiria haifai namna hiyo. Hatuwezi kufanya kitu kama hiyo. Kwa hiyo kama kweli sisi wale ambao tunasema kwamba tunataka demokrasia, tunataka sheria, tutumie sheria. Na tena nazidi kuambia Wakenya tujitoe kwa ukoloni, kwa sababu haya mambo ambayo kina Ruto wanafanya, haya ni mambo ya ukoloni. Tunataka mtu ambaye atatutoa kabisa chini ya hawa makaburu. Watatutoa chini ya hawa makaburu, kwa sababu hawa makaburu bado wanatukalia mpaka sasa. Tunataka kiongozi ambaye watatutoa chini ya makaburu hao. Asante sana Bernard. Okay, asante sana Jakindube, tunashukuru. Thank you for that analysis. Ladies and gentlemen, we are here to engage and of course be able to give the perspective required for the direction to take as a country. And if you listen to your hearts of hearts, you will notice that the current administration is not being sincere with Kenyans, and it is not even going into these elections with clean intentions. They are so twisted in their operations to a level whereby they would rather do away with the law than follow the law. And if there is any point of departure between what we are saying and William Ruto, is his constant attempt to twist the law or find a way around the law. The head of state and the head of government need to be the number one custodian of the law of the country and needs to be the one adhering strictly to the rule of law. But when he becomes shrewd and becomes twisted, that he can't follow the due process of the law on political parties, law on devolution, follow the law on whatever, articulating services to the people. Like, for example, the healthcare. Look at the education situation. Look at how he's playing around. Right now, there is a serious drought in Turkana. People are dying of starvation. Yet he's in Statehouse entertaining thousands and thousands and giving them handouts. That is not how a country is run. And the Kenyans that are being lured into, accepting that that is how things should be, you're not being sincere with yourself. In my opinion, we need to get our country back to the place whereby what is available constitutionally must be available to each and every Kenyan. And if there is a crisis like what we have in Turkana right now, people are dying of starvation, the government need to be actively involved in securing that, not for them to be dressing people in yellow and, entertaining them and, promises of millions upon billions, while they are complaining that there is no money. And so William Ruto needs to be checked, or else our country is in trouble. And I'm happy that the world is recognizing that although our beloved legend of politics, Raila Odinga, being dead, yet he lives on. Here is a bite of what he said by himself. When we get back, we'll be moving to the next issue. Thank you very much. Karibisha mtu tumakinike pamoja. Asante.
Raila Odinga's spirit will continue to live on. Hello? Raila Odinga's spirit will continue to live on. Hello? Raila Odinga's spirit will continue to live on. Hii ni ushuru yetu bwana. Wakora tumepata petroli huko. Tunapewa mafuta ya 800. Sisi ndio Sifuna. Mafuta wametupatia na tumewasha nayo hivi vitu. Mafuta ya bure ya serikali. Tumewasha nayo hivi vitu. Wamemua Raila Amolo Odinga. Wanataka kuua chama cha Raila Amolo Odinga. Na Raila alikuwa na mwongozo ya Raila ilikuwa 10 point agenda. Welcome back, Reverend Lala. You can weigh on that. You saw those the two-term guys had hired the motorbike people, gave them fuel and gave them those reflectors to go and disrupt or stand against the Sifuna rally. But it appears that the spirit of Baba couldn't allow them to continue with their evil. Unmute, your mic is off. Sorry. Okay, it's like we dropped off at Arudi. Jakindu Bay. Maswala ya two-term wende umesema. Masuala ya two-term haiwezekani. Hatuwezi kuzungumza mambo ya two-term kwa sababu hiyo ndio inaleta shida. Jana nilimwona Senator Okech yule wa Migori akisema kwamba the problem ambayo ipo pale ni two-term na one-term. Kwa sababu kuna wale wanasema two-term na kuna wale wanasema one-term. So, hatuwezi kusema two-term
kabla hatujajua, hatuna kiongozi wetu. Mimi siwezi kusema 2 term. Katika constitution yetu ni 1 term ndio ipo. 2 term unaweza tu kwenda 2 term kama watu wamekupatia hiyo nafasi, lakini kabla hujafatiwa nafasi huwezi kusemekana 2 terms, ni 1 term. Hiyo ndio ipo vile Reverend Rala amesema, hiyo ndio iko kwa sheria zetu, lakini sisi ni watu ambao hatupendi kufuata sheria. Hii ndio kitu ninachosema kila siku kwamba ni makosa sana kwa sisi wa Kenya kwamba hatufuati sheria, na hiyo sheria ndio maana tunafanya vitu ambavyo hazitufai. Ndio maana tunakuwa na problem, ndio maana mtu anasema kitu ambayo haifai. Lakini mimi ninachosema ni kwamba hii kikundi cha Uburu ni kikundi ambacho kina akijui tunataka kuelekea wapi. Ni kikundi ambacho kinaona tu watu fulani wamepewa kazi, na hiyo sio mambo ya chama. Chama inataka iwe na power. Tunataka ODM iongoze nchi ya Kenya. Kwa hiyo mimi ninachosisitiza ni kwamba ODM, timu ya kina Sifuna ichague mtu mmoja ambaye mimi najua ni Sifuna, na hata tukishindwa, lakini tutajua kwamba kwa sababu kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kufanya nini, wa kupika. Kwa hiyo hata kama tutashindwa, ODM itakuwa na strategy nyingine, na watu wa Kenya watajua kwamba ODM bado inafanya nini, inawapigania, inataka iwe na mwongozo ambayo ikipata uongozi, tunataka school fees ni kitu tusahau, na mambo ya matibabu iwe ni mambo ya tusahau, kwa sababu hizo vitu viwili inatakikana iwe ni human right, iwe ni haki ya Mkenya, kwa sababu sisi wa Kenya wote tunatoa kodi. Kwa hiyo inatakiwa sisi wote tunakuwa na haki sawa, kwamba ukiwa mgonjwa unatibiwa, si kwamba kama una pesa huwezi kutibiwa. Shule inatakiwa watoto wote waende shule, si kwamba mtoto babake hana pesa mtoto haendi shule. Ni aibu sana, ni aibu kubwa sana kuona kwamba watoto nchi yetu Kenya ambao bado tunahitaji wasomi wengi, ati mtoto hawezi kwenda shule. Yet tunaona sisi ndio watu tunasema demokrasia, tunataka maendeleo na yetu tunaona katika nchi hizi ambazo zimeendelea, hizi ambazo nchi tunasema first world, watoto wanaenda shule bure, matibabu ni bure. So tunashindwaje kufanya? Unaona Bernard, nataka munielezee kitu moja juu ya matibabu. Kwa nini sisi kama Kenya, nchi yetu, tunampatia mtu mmoja ambaye ni SHA, tunampatia pesa kwamba hizi pesa tunakupatia ndio ulipie watu wetu, akiwa mgonjwa unamlipia kwenda hospitali, alafu katika hiyo pesa bado anatulipia, lakini bado anabaki na faida, yeah? Kwa nini hiyo pesa yote tusitumie sisi kwa hospitali zetu? Kwa nini? Kwamba sisi ni wajinga kabisa, hatuwezi kufanya hivyo. Shule the same thing. Kwa nini? Why? Ni kwamba sisi hatuna akili. Wakenya hawana akili, hatuwezi kumanage mambo ya shule, au hatuwezi kumanage mambo ya hospitali. Hiyo ni aibu sana. Mimi kwa maoni yangu, mimi naona ni aibu kuona kwamba hatuwezi kufanya chochote sisi wa Kenya. How? Ni aibu kubwa sana Bernard. Asante. Okay, thank you. Quickly tumlete Lala aendelee. Lala Orengo anasema wanataka, wameua Raila, sasa wanataka kuua chama chake. Maoni yako? Let me answer that from a different perspective. Let me talk about economy.
I thank God that I just got back. I was able to visit the country. I went to Rwanda. I went to Uganda. I went to Tanzania. Okay, I went to the Emirates and others, um, and and just the idea that we want to return or to give root another term of office when actually the Kenyan economy is projected only to grow about 4%. 4%, it means there are no jobs for our young people. There's no expansion of our economy that can be able to absorb any of our young people that are coming out. Joblessness and will continue when actually our neighbor Ethiopia is projected to grow, I think, over 10.2. In other words, we are not even a half of what Ethiopia is going to experience, and yet we are telling our people to continue with the same system that is full of corruption and that has got no idea of what they are doing. And so, what rationale is there for us to give them another time in the office when actually you're taking it in the wrong direction? That's number one. Number two, Baba left us with a party that was thriving, is the envy of the region. So you either kill it in order to be able to claim that number one place. So I do believe that the system is trying to kill ODM because with what the Uburu team is doing is really suicidal. We're really killing ODM. Okay. So yes, physically we may talk of whatever happened in India. We don't know. I don't want to go there. But from political perspective, what we are doing is very suicidal because we are not expanding the party. What we are doing is we want to maintain what we have in name of Ruto, when actually just few months ago we were fighting Ruto. So I'm wondering, these people, were they really with us in fighting the system that was corrupt, that was not giving our young people any hope at all, that the school system, as you mentioned, basically uh, the whole idea behind ODM, what ODM stood for, this party was doing the opposite of it. So I agree with you, Bernard, that with Orenco and others, that this current system is trying to kill the party and get the loot. And the loot they started, getting from our people. So it is upon people like us, people like Sifuna and the rest, to stop this hemorrhage because they are killing ODM if we don't stand strong and say no and have our own candidate who understand what ODM stood for, what Baba stood for, so that we can save our people and expand our economy because we can beat uh, Ethiopia and others. Okay, what we have is enough. We have been a powerhouse in the region. So all we need to do is to be able to create that environment and invest in those areas that will help us get the yield that we need so that our young people can be, can be employed in meaningful jobs. So yes, I agree with you that currently what we have is a group that is ready to kill ODM, and they're doing it slowly. So we must stop it. Back to you, Bernard. Oh, thank you very much, and very sad indeed. By uh, one of the things that is heartbreaking is the people who are uh, making or rather facilitating the destruction of ODM were the closest to Baba, and Baba has worked with Can you get me my charger?
Just okay. Sorry. Okay, Baba had worked with them very closely. They were very conspicuous, and it's hardly 4 months after his demise, and they have all turned 180 degrees. Their language, their political stance, and all other indicators show clearly that they never drank from the spirit of Baba or embraced the legacy of Baba. It's very sad that we can so much give ourselves for the betterment of the country, thinking that the people around us are seeing and embracing what we are doing, when the facts are very different. This nimetumiwa na Kipril giving us Hali ya taharuki imetanda mjini Kakamega kabla mkutano wa kisiasa wa Linda Mwananchi ambao utaongozwa na seneta wa Nairobi S.G Sifuna hapo kesho Jumamosi. Wakazi wana hofu ya kutokea kwa vurugu jinsi ilivyofanyika katika eneo la Kitengela siku ya Jumapili ambapo mtu mmoja aliuawa. Na licha ya hofu hiyo, seneta Sifuna na viongozi wengine kwenye mrengo wake wanashikilia kwamba liwe liwalo, Linda Mwananchi itaendelea. Kama anavyoarifu mwanahabari wetu David Modhoka. Katika saa chache zijazo, msafara wa Linda Mwananchi ukiongozwa na seneta wa Nairobi S.G Sifuna unatarajiwa kutua Kakamega kwa kishindo. Mbona nijua? Mimi ni nani? Mimi ni nani? Hata hivyo taharuki imetanda, wakazi wakihofu kuwa mkutano wa kisiasa utakaofanyika utakuwa na vurugu jinsi ilivyokuwa Kitengela Jumapili. Na habari kwamba mikutano imepangwa ya kutuma vijana kutoka hata Kisumu, sehemu mbalimbali, goons kuja kuharibu hiyo mkutano. Hao vijana tunawaambia sisi pia wao hapa Western si waoga. Na sisi pia tumejipanga.
polisi wa Kakamega na mkuu wa polisi Kakamega, tafadhali, mkutano yetu ni ya amani. Watu wa ODM sisi hatunanga vita. Sisi wacha kijana wetu Sifuna akuje, tutafanya mkutano wetu wa amani na tutatoka kwa amani. Hatutaki polisi msongee karibu penye tuko. Hofu hii inachangiwa zaidi na kushambuliwa kwa lori lake Sifuna lililotangulia Kakamega leo hii, ambapo jiwe lilipasua kioo cha lori hilo, ishara tosha kuwa hali ya hatari imeshatangazwa. Hata hivyo, Sifuna ametangaza hatishiki na kuwa liwe liwalo, Linda Mwananchi itafanyika Kakamega, akiandika kwenye mitandao ya kijamii nikinukuu, washabatiza track yetu bana, lakini Kakamega lazima tufike. This is an idea whose time has come. You can throw stones, you can throw tear gas, you can, shoot Kenyans, you can block our convoy from reaching Kakamega. But remember, this is an idea. It has nothing to do with Caleb Amisi. It has nothing to do with Sifuna. We have never seen a government that has panicked to this level just because Kenyans are trying to exercise their constitutional right of assembly, constitutional right of expression, and freedom of speech. If anything happens to any one of us or to those who attend that rally in Kakamega, we will hold the head of state responsible because he's under oath, under the Constitution, to defend, protect the Constitution of the Republic of Kenya. Mkutano mwingine wa Linda Ground wa kikosi chake Oburu Oginga na unatarajiwa kufanyika Siaya hapo kesho, ishara tosha ya kupasuka kwa chama cha chungwa ODM. Hata hivyo, baadhi ya wandani wanakanusha mpasuko huo. Hakuna mrengo mbili, mrengo ni moja, ni maoni ni tofauti. Na baba alisema mtu yote kio kwa chama aheshimike kwa maoni yake. Haya yanajiri wakati katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli amemtupia Sifuna na wenzake vijembe vikali. Addressing public rallies, having a lot of people behind you thinking they can't make you a president. Yes, Jaramogi Oginga Odinga would have died a president. Because people could line up from railway station up to Jerusalem where he was living. If the population makes people somebody, or addressing people in Kitengela or anywhere, and you think now you are the boss, my friend, we have seen people who attract, people who emerge as leaders come from system. I am now the acting Secretary General of ODM. Watu wasiseme sibanduki, waambie mimi nimekalia na nimeona kiti imenitosha. Na hiyo tarehe 27 March, hata mimi jina langu hapo, kwa sababu siwezi kukua naibu, kwani mimi ni bubu. David Muthoka, NTV. Reverend Lala, hapo labda ni inue tu kitu kimoja hapo. Atwoli anasema watu wanaokuwa rais wanatoka kwa system. Ni system au wananchi? It is unfortunate. Tuseme ni mzee kama mimi, but he's much older. Okay, so we can excuse him because he doesn't know what he's talking about. It's truly sad because Kenyans wanaona namna hao watu wataki nchi iendelee mbele. Okay, they are blocking. I'd like a Mrs. message. The time has come, and when time has come, what they don't understand is that Raila is no longer just a human being that died in India. Raila is now in all of us, an ideology now. It's the mind. Kenya's mind are made. They want their country to prosper. They want a system that represents them. They don't want to be jobless and hopeless. And I'm glad in the meeting in Kakamega, there was that idea of what they are fighting for. Not fighting against only other people, but what they are fighting for. Our young people to get jobs, our education system to improve, corruption to be fought. They are
fighting for those 10-point agenda that Baba left us. So Baba is an ideology right now. So anybody coming in the way, hawata succeed, hawezi kufaulu kwa sababu it's deeper than what they think. It's not going there to stop them, our people on the road. That will not stop them. And I'm glad hawakukimbia. Sifuna aliwaambia simameni, put your coat over, so whatever it is that they're trying to do. And people are becoming bolder and bolder and bolder. And the faster they understand what is going on, the better for the nation. Okay? Because they can't stop this. It can't be stopped. And to me, it's unfortunate that these people still can stand there. Sijui kama mliona hii mkutano wa Siaya, there was no life in it. It was a sad. I know there are good people there, but they can't see. So we need their eyes to be open to see what God is doing. I believe that. And that way we are not blinded by what we don't want. We don't want this, don't want it. But what do we want also must be at the forefront. This is this a country we want. Okay, not what we don't want only, but what we want. We want a united country. We want a democratic country. Nchi ambayo ina jali slahi, the needs of the people, meeting those needs. Okay, we want a prosperous country. Ethiopia had a fight, a war. Okay, but go to Addis Ababa right now. It's a modern city. Look at the growth that they are having. And it had a war. They fought a war not long ago. Yet that has not stopped them from growing because they have leadership that is looking at where they want to be into the future. Not easily, this group of ours. And it's unfortunate that, to me, I don't think Oburu understands. I think he was pushed there by a group of people that are either been bribed, and to me, that's what Orengo was saying, that there are people that have been bought, okay? They have been blinded, and so they are trying to lead others out of Baba's vision. And the faster their eyes are open, the better, because we have a lot of fight to do. Because even within the system, we need these brains, these young people and others who are brave enough to confront these ills that are there within the party or within the country itself. So we have a fight a battle here to fight to win. And so it is important for these people to open their eyes. They are good people in that place, but they have been blinded. That's the way I interpret it. Back to you, Bernard. Okay, asante sana. Jakindu Bey, karibu. Bernard, ni jambo la kusikitisha sana kusikia mtu kama Atuoli ambaye tunafikiria ni mtu ambaye ameona mengi, anasema kwamba wale wanaongoza huwa wanatoka kwa system. Then sasa maana ya kuwa na demokrasia ni nini basi? Unaona, hizi ndizo vitu zinanifanya na kuwa na tashwishi nyingi sana kwa haya mambo tunaambiwa demokrasia. Yet wale watu ambao unafikiria wako wanatakiwa waongoze kujua mambo ya demokrasia wanakuambia kwamba viongozi analetwa na dictatorship. Yaani kuna watu fulani tu ukitoka kwa system. Sasa maana ya election au hizi mambo tunaambiwa demokrasia ni nini basi? Unaona vitu kama hizi hazifai. Lakini mnakumbuka Donald Trump wakati vile aliingia kwanza kugombania, watu wengi walisema hapana, huyu hayuko kwa system, haitawezekana. Donald Trump alishinda, tena alishinda mtu ambaye alikuwa ni prominent. Unaona, so watu wasianze kutuambia ati system, hiyo system yao wakae nayo.
sisi tukae na hii mambo yao. Sisi tuchague mtu kwa njia yetu ambayo tunajua haiko kwa system. Sasa yeye ngoje huyo mtu wa system, sijui hiyo ni gani, kwa sababu hiyo ukisema system ni kama kusema kwamba kuwa president lazima uwe mwizi, kwa sababu hiyo ndio system. Labda ni system ya kuiba kwa sababu hizi uchaguzi wote kuna uwizi. So anataka kutuambia kwamba kuwa president lazima uwe na uchaguliwa kwa uwizi. Hiyo ni makosa sana vile nani anasema. Na jambo lingine ni kwamba ile grupu ya Oburu, kwanza Oburu mwenyewe alichaguliwa, ni jambo la aibu sana. Oburu nikiangalia vile alichaguliwa hata kabla Raila hajatolewa kwa ndege. Alichaguliwa kabla Raila hajaingia nchini. Kama mlifuatilia hiyo, mimi niliona mahali Junet Mohamed alimwambia wakienda pale kwa airport ati wewe ndio tumekuchagua kuwa kiongozi. Na hajapokea hata mwili ya ndugu yake. Hajapokea. Anaambiwa eti yeye ndiye amechaguliwa. Sasa hiyo ni kinyume na afai. Na mbona wakati Raila alikuwa anaondoka kwenda upande nani, mbona hakumwambia sasa wewe Oburu utabaki kwa hiyo uchaguzi? Si ni Profesa Anyang' Nyong'o. Mbona hawakumpatia Anyang' Nyong'o? Mbona hawakupatia hawa ambao ni walikuwa makamu wa nani hawa kina Ososi, Simbarati na Sarif? Mmoja wao alikuwa anaweza kukaa tu, alafu tuende kwa uchaguzi, alafu tuchague mtu mmoja. Hiyo ndio sheria. Lakini kusema eti wanafanya kwa sababu kuna kabal vile Orengo alikuwa anasema kuna kabal fulani ndani ya ODM ambao inahusu kama kina Junet. Hawa ni kabal. Hawa ni watu ambao wanafikiria tu tumbo zao. Mimi nikiwaangalia hao watu, kwa sababu hatuwezi kuwa ODM chama kikubwa namna hii tunataka kufuata mtu mwingine ambaye sio wa chama chetu. Hiyo haifai. Hiyo haitafanya, hiyo nani. Mimi nasema wana ODM wasiwe na wasiwasi. Sisi na Sifuna na Orengo na Babu Owino tunaweza kushinda presidency. Tunaweza kushinda Ruto ambao wanasema eti ana ujuzi sijui ana nini. Bado tunaweza kumshinda. Asante sana Bernard. Sawa, asante sana Jakin Dube. Kabla nikutupia swali, Atuoli is not being sincere, kwa sababu huyo Atuoli ndiye alikuwa akishambulia Raila kwamba anashambulia Uhuru, kwamba Uhuru alikuwa na jeshi, alikuwa na polisi, alikuwa na majeshi yote na hakuweza kumpatia Raila urais. Ruto akatoka kwa Street River Road, akakimbia, akaenda akanyakua. So itakuwaje saa hii tena sasa amekeuka anasema mpaka utoke kwa system ndio ukuwe rais? So Atuoli kwangu mimi amesahau kuwa mzee wa mji ambaye anapaswa kupeana mwongozo. Amekuwa mtu wa ndimi mbili, anasema yale ambayo anaona kwamba wakubwa wake wanataka aseme, si asimame na ukweli, na hiyo ni aibu kwake kama mzee. Kuna suala ambalo limekuwa likiendelea kwa mtandao, ningependa kuconfirm kama wewe mtu ambaye una umri wa makamu, suala hili la Oburu. Kuna usemi ambao ulikuwa ukiendelea, wanasema kwamba katika mila ya Kijaluo, Kisii na Kiluya ni kwamba ndugu mkubwa hawezi kumrithi ndugu mdogo. Sijui hiyo inakaaje. Mimi sina
uthibitisho wake unaweza kutufafanulia, kwa sababu hii confusion ambayo inaendelea haswa in the Oginga family, wanasema inatokana na hiyo, ni ndugu mdogo anamrithi mkubwa ama mkubwa anamrithi mdogo. Hebu tufafanulie. Ninavyojua kwa kifupi ni kwamba wewe ndugu mkubwa huwezi kumrithi mdogo, mdogo ndio anarithi mkubwa. Kwa mila ya Kijaluo, ndugu yako mkubwa hawezi kutoka huko kwa ukubwa kuja tena kwa nyumba yako wewe mdogo. Wewe mdogo ndio unaweza kwenda kwa hizo nyumba zao, lakini wewe mkubwa huwezi kwenda kwa nyumba ya mdogo. Kwa hiyo huwezi kurithi bibi ya mdogo wako, huwezi. Mdogo wako ndiye anaweza kurithi bibi yako, lakini wewe kama mtu mkubwa huwezi kufanya namna hiyo. So hii mambo ya Uburu kurithi nani ya ndugu yake, mimi hata sijui alitoka nayo wapi. I really don't know. Ana sioni kwamba amefanya makosa. Ni makosa kabisa, hata ukiangalia katika mila ya Kijaluo. Sio hivyo, haifai hivyo. Haiko. Uliza mtu mwingine, labda mimi utasema labda, lakini vile ninavyojua, hata vile nilisikia babangu akisema hauwezi. Sio mila ya Kijaluo namna hiyo. Asante sana Bernard. Thank you. Lala. Jakindu amesema ukweli kabisa, ndio hivyo. Ni mdogo ndiye anarithi mkubwa. Okay? Na mkubwa hawezi kuja chini. Manake mkubwa ni kama baba ya mdogo. Na ni kama baba, ni lazima mdogo ndiye afanye nini? Afanye urithi. Sasa Uburu mwenyewe kwanza kabisa, in the structure of ODM, to get Uburu to take over from Baba was not right. Was not right. Then why do you have Makamu? What is their job? Okay, and it was a temporary. Okay. Uburu, if he wanted to run, he could have decided to run when the main just deciding to run on his own, which is of course this is politics. But his role has been very, very clear even from his father. Okay, he took over from ni kama ceremonial ya kinyumbani. He has been playing that role, and so why would you want to come back into the political side when actually the familial lineage, you are the boss there? Okay, he should have said no. Okay, all he should have been able to provide is guidance and leadership for the party. Okay, and that way he could be there to give advice to the other three of those deputies as they prepare the party for a real election to take place. So something was not right from day one. And I have problem with people like Yuned Mohammed. Mohammed Yuned, okay? And listening to, I think, one of the Karolio Mondi talk about possibility that there was a play there that was not quite right based on his information. To me, I think that's where the rain started beating the ODM. The moment Uburu was announced, someone who has not been in that circle, okay, of that leadership, is brought in to guide the party, to guide people that is never supervised. He doesn't know who they are, and the time is not, he himself is grieving. I don't know, but that to me, I think is where the problem started. And I think I've been heard that before the election of Oburu, there was a meeting in the White House. Okay, or when before he took over,
and even Sifuna's uh, being kicked out. Okay, there was something in the White House, in the State House, that is a meeting. So there was a hand outside of ODM that was playing, a role in the changes that was taking place. So clearly, these people have got no credibility. They've got none. To me, I think if they can disband this group and come back to this one Baba's party and work things out the way that reflect the spirit of Baba, I think history will judge them very harshly, because I don't think they have any credibility. And to me, the faster they realize where they are, the better it would be for themselves and also for the party. So to me, Baba himself was a defender of Sifuna. Okay, Baba defended Sifuna. There were some people who were there trying to undermine him. Baba defended him. So if Baba had a problem with Sifuna, why didn't he? Because Sifuna has never changed. His mind is never changes. His views are known from day one. So when they come and tell us this man is this and this and that, where is the evidence that Sifuna's changed? He's been consistent, didn't want Ruto, he said he was going to support Ruto. Baba was comfortable with it. Why would they do this after Baba is gone? So whatever they're telling us has no credibility, behind it. There is no, it doesn't matter how much they shout. There's a hole there that I think any rational human being can look at. I want to come back, something is not right here. Back to you, Bernard. Thank you, Lala. We appreciate that, and it's crazy that people can be insincere on clear matters. Kuna nani huyu Willy Mwadilo anasema Oburu alichaguliwa na Ruto akifikiria atamsaidia kura za Nyanza, hakujua kuna Sifuna. Inaonekana ni wazi kwamba William Ruto aliona mwanya wa kwamba akiacha kumweka mtu hapo katika nafasi ya Baba, watu wa ODM watajipanga na watatengeneza timu nzito ambayo hataweza kuikabili. Kwa hivyo, as an opportunist that he is, he took advantage of the situation. Napeana hii mfano. Let me say something else. Bernard. Just a moment. Hakuwa na emergency ya kureplace party leader. Si watu wa Azimio wamechukua miezi mitatu ndio wakatoa Raila Odinga kwa stakabadhi wakaweka Kalonzo. Haraka ilikuwa wapi ya kusema kwamba mpaka Oburu achukue hiyo nafasi ya party leader ama mtu mwingine? Why didn't they give us opportunity? We mourn Baba, we go through the burial and then come back to discuss now that there is this vacancy, how do we deal with what happened? Ni nini ambacho Oburu alikuwa anapaswa kusign kama party leader kabla Baba azikwe? Lala, over to you. Bernard, that's a very critical point, because even here in the US, we were still organizing memorial services. Okay. I remember going to another town to speak there, and then these things are happening. So it's almost like people are grieving, yet they're making decisions, that directly relate to the grief process. So clearly, these people are not sensitive to the death of Baba. So when I hear Rengo make those statements, and no matter how much they criticize him, and they call him names, Orengo is correct that whatever it is that has been done really confirm that Baba may have been a problem to some of these people, because they were already made up their mind to join Ruto.
They wanted power by any means necessary. Okay, so when they're telling us that the Baba, talking about good Baba is they're following Baba, they're true followers of Baba. No, when you look at Baba's way of doing things, where Baba was very clear. Nani alikwambia, kwamba, two terms, okay? And I'm told he specifically said there was no two terms. So all we knew was Baba was managing a crisis between now to the end of 2027, okay? That was to calm the nation and prepare it for an election for his party. Baba worked for ODM, okay? And ODM has to have a candidate, has to move forward because what is it there if we cannot form a government? If we cannot, are we just a spare part for UDA and somebody else? People that we don't agree with ideologically or in terms of practice, okay? Why would we do that? So to me, I'm very angry because of this decision that this group is making. So to me, I think they dismantle the XCI group and join back to Baba's party and let's move forward. Sifuna's given us the way forward. Back to you. Thank you very much, Lala, for that. And ladies and gentlemen, as we begin to wrap up, I want to encourage you, please, let's continue sharing the video widely and get more people to learn from what we are saying. I'm reminded of the Malawi, was it Malawi presidential candidate who was incumbent, lost the election, and the other opposition leader won the elections. Uh, there is no harm in losing an election. If you go through the elections and people reject you at the ballot, you should be able to accept it. So even the negotiations about two-term does not stand any water in terms of how the constitution is framed and how people should transit from one term to the next term. So there is no guarantee for two term, and any person campaigning for two term is even unconstitutional. I heard today that Omuru Komen is now legislating a law that if you say one term, you'll be arrested and be sentenced. The people who need to be sentenced are the ones saying two term, because two term is unconstitutional. what is valid is one term. You serve one term, then ask for the second. We can decide to give it to you or not give to you. And so we can see that people are very twisted in this country, especially in ignoring what the law demands and want to kind of carry people in ignorance and want that ignorance to become the current state of understanding. That's where we need to resist, because the aspect of anybody insisting on two-term is unconstitutional, it is unfair, it is unjust, it is not it's not tallying with the laws of justice. And then, of course, now this attempt of Derek was here earlier and was saying that William Ruto is not afraid of ODM. But if William Ruto is not afraid of ODM, why the tear gas? Why the frustrating of ordinary political rally that is going to Linda Wananchi? It's clear that William Ruto is not even ready for the elections. He's only ready for elections that he can corrupt his way into office. But genuine, free, fair, credible, verifiable elections, William Ruto is not ready. And that's why Kenyans need to rise up and demand that we will only appreciate an election that is conducted constitutionally and, of course, in accordance with the law. Any monkey business cannot be entertained. Yes, sir. Can I say one thing? I think Carry this is something that I must say. There are those that are afraid that ODM not working with Ruto means working with Wabunyoro and others.
That is not the point. ODM has to stand on its own first with its 2 feet. We are not interested in Wamunyoro, we are not interested in UDA. We want ODM to be the party that we front, that will vie, that we will use to get to the new government, not anybody else. That is not for us to discuss now. We want ODM as a party strong enough, is big enough, it can form a government. If there's a need to talk, that is another discussion. Because I know people have been mixing things here, using fear to tell people that if you don't support Ruto, then you must be supporting Obunyoro. No, we are contending for ODM because Baba won the election. The membership was large enough, and there are those other parties that naturally will come to us because we are the largest party anyway. So that's what I wanted to say. I want to make that clarity. Back to you. Exactly. Thank you very much for clearing that. And that assumption of if you're not working with the Ruto, you're working with Wamnyoro is part of the propaganda that wants to be pushed around to make people not make up their mind in deciding the future of this country without necessarily bringing up personalities. That has been part of our political games, that people use personalities or tribes to blind people from seeing the really problem and how to deal with that particular problem. Quickly, before Jakindube comes in, let's just see this. I understand this went down in Siaya when there was attack on Orengo. Let's just look at it and then Mzee Jakindube can weigh. Kumeharibika. Omero oketore lwetano. Oketore lwetano. ODM Linda Ground. Siaya. Kumeharibika. Omero oketore lwetano. Jakindube, you can help us shed light on that. Hiyo nani, watu hawawezi kumshambulia Orengo kwao. Hiyo waachane na hiyo nani, hiyo hawatafaulu bwana, haiwezekani hata kidogo. Mimi kitu nachotaka kusema juu ya ile nani kwamba ODM inafaa iweke mtu wake. Sisi tutashinda, mimi hiyo naamini, kwa sababu hatuwezi kuogopa hata kidogo, kwa sababu unaona hata kule Siaya ambapo hao walikuwa wanafikiria kwamba watachafua jina la Orengo, imebackfire. Unaona, sasa hiyo ni kusema kwamba they are going nowhere. ODM haiwezi kwenda popote. ODM ni chama ambacho ni chama kubwa, haiwezi kukosa kusimamisha mgombeaji. Tuweke mgombeaji. Kitu nyingine nataka kuambia Wakenya, Wamunyoro ni Mkenya, na hata kama Raila angekuweko, Raila will defend Wamunyoro asifanyiwe vibaya. Raila hakuwa mtu wa kuweka kisasi na mtu. Yeah? So hii mambo ya kuweka kisasi, Wamunyoro ni Mkenya. Akitaka kufanya kazi na ODM ni sawa. Kwani akija akisema jamani mimi nataka kujiunga na ODM, tutamkataza? Tutamwambia sana wewe, kwa sababu wewe ni Mnyoro huwezi kuingia kwa ODM. Sio kitu kama hiyo. Sisi kama wana wa Kenya, Kenya, mtu yoyote Mkenya ana haki ya kujiunga na chama chochote, na hatuwezi kusema kwamba hatuwezi kusimamisha mgombeaji uchaguzi kwa sababu wa Munyoro. No, hiyo ni makosa. Hiyo ni kusema mtu ambaye anafanya hiyo
anataka kufanya ukabila. Kama Wamunyoro ni mkabila, hatuwezi kufanya kuwa mkabila kama yeye. Inatakiwa tuwe mfano mzuri, tumuonyeshe kwamba inchi au mtu anatakiwa akae hivi. So hatuwezi kufanya makosa kwa sababu mtu mwingine amefanya makosa. Hiyo mimi nasema ODM iendelee vile Raila angeiendeleza. Raila angefanya kazi bado na Wamunyoro. Raila hana hiyo uchuki ambayo watu wanakuwa nayo. Moi alimfanyia nini? Moi alimfunga miaka mingapi? Raila alifanya kazi bado na Moi na hakuwa na chuki na yeye. Na Kibaki alimfanyia nini? Uhuru alimfanyia nini? Walimtusi namna gani Raila? Watu wangapi hata kina Kingi, Amason Kingi, akina huyu jamaa wa Northeastern anaitwa Duale. Si hao watu wote Raila aliwaokota tu barabarani na kuwafanya vile walivyo. So Raila hana chuki, na kwa hiyo sisi ambao tumebaki tusiwe na chuki. Tuwe kama huyo wa Munyoro anataka kufanya kazi nasi, atakuja aje kwetu. Akija kwetu tutamsikiliza, tutaona kama reform, anataka kufanya kazi na sisi. Kwa hiyo mimi sitaki hiyo mambo ya watu wanatishwa ati usipofanya hivi utafanya na Wamunyoro. Waache hiyo ni ukabila ambao Raila hakupendelea hata kidogo. Asante sana Bernard. So thank you Jakindube. Ladies and gentlemen, dakika zimebaki 3 tu ifike saa 7 asubuhi masaa ya Afrika Mashariki, na ningependa kuanza kufungasha. Kabla ya hapo, ningependa kuwajulisha kila mmoja, kama mmeona hiyo posta ya YouTube, tuko na issue ambayo inahitaji sisi kuhama mahali tulikuwa tunatumia kama studio, na tukupewa notice vizuri. Kwa hivyo tuko na hiyo harakati ya kuhakikisha kwamba tutaweza kumove within the time available, and of course it's not easy on our side. Hiyo pia ndio imechangia kwamba kipindi tuko sure akiko regular, kwa sababu there are a lot of changes. We are a lot of things that we are supposed to move. Some of the things we had mounted them up, so we need to do that. And we are reaching out to everyone to help us transit safely. And that means we are here like 7 days or so. Then we should be moving elsewhere. That's part of what has affected our operations. But I want to thank everyone for your continued support and followership. Hii kazi tulianza pamoja na tutaikamilisha mpaka tuone Kenya ambayo ni ya kila Mkenya, na Kenya ambayo inafaa kwa watoto na watoto wa watoto wetu. Hiyo ndio jukumu letu, na sioni kama kutatokea lolote ambalo linaweza kutuzuia kuendelea na hii kazi. So naomba tu tuendelee kuombeana na kusupport ili tuweze kutransit vizuri na kwa haraka, kwa sababu mambo yanaenda mbio mbio, na lazima we need as people to ensure that we don't lose the momentum and we don't lose the focus despite the hiccups here and there. And so we encourage you to be part of every move that we are making and every change that is happening. And so as I give Lala and Jakindube to give their final word for today's show, we hope to be here tomorrow. I also want to remind us that hizi t-shirts na cape za Mimi Ndio Sifuna zipo online. Unaweza agiza ya kwako, utaletewa mpaka kwa nyumba. Ukue UK, ukue US, ukue inaitwa United Arab, whichever part of the world you are, you just book and then utaletewa moja kwa moja, na utakuwa sehemu ya wale ambao tunasema kwamba mimi ndio
katika historia yetu. So link iko kwa comment section. Kama utamiss your link, you just inbox me. Na I think I've also shared it in the WhatsApp group kwa wale ambao mko kwa WhatsApp group. Asante sana. Reverend Lala, over to you. Okay, Asante Bernard, Asante Jakindube, and all of you in the background. I'm really happy to be a Kenyan, but I'm sad to see what's happening to our nation. Today, I was quite impressed with the action of our young leaders when someone tried to disrupt the meeting or was being beaten. They pleaded for his life and brought him to the pulpit to share, to care for him. They were more interested in his life, in his health, than what he had done. And to me, that should be the spirit of Azimio, the spirit of ODM. That means that we care for every Kenyan. Every Kenyan's life matters. And that was demonstrated today. And so I would appeal even to Oburu Group that you have wonderful men and women that we have admired for a long time. And our love for you is that you open your eyes and do and see where the nation is moving towards. And we are moving towards the vision that Baba left for us, the vision that cares, show a lot of care for each one of us, the least amongst us, that this nation must adhere to the calling that Baba left for us in the organization that we have called ODM. And ODM is for every Kenyan. And it is a party that should never be used to hurt other people, to character assassinate other people, but to care and love the nation and to fight for the right of everyone and to help us transition from this stalemate to a nation that is prosperous, that is caring, and that is bringing a good change in Africa. And that's why I'm part of ODM. And people like myself just want good direction from our leaders. So I appeal to all the leaders to simply look at Baba. What would Baba do in such a moment? Let's not manipulate words and use Babas for our own interest, but let's do what we believe Baba would have done to care for each and every one of us and fight for the future of a nation that is prosperous, that is caring, that is providing all that is necessary for her citizens, and that is ODM. Thank you, Bernard, for bringing back this wonderful, wonderful broadcast. And we are here to support you and all of you out there. Please join us because I believe this is the voice of democracy. As we talk and share, I believe our country will find its way back to where it ought to be. And so let's love, let's give, let's do what it takes. Long live ODM. Back to you, Bernard. Thank you, Yakindo. Thank you, Reverend Lala. We appreciate that. Jakindu Bey, karibu. Asante sana Bernard. Mimi naweza kusema kwamba nimefurahi sana. Watu wengi walikuwa wanasemaga wakati mwingine kwamba Raila mbona hakuna yule mtu ambaye sijui
anajaribu kumjenga. No, watu wamesahau. Nimefurahi sana kwamba Raila alitengeneza amenacha vijana wengi sana kuwa viongozi shujaa. Kwa hiyo mimi nafurahi sana na Raila kwamba ni mtu ambaye ametengeneza vijana wengi sana, ako na jeshi nzuri sana. Na kwa hiyo nasema ODM isiogope, ODM isonge mbele, ikomboe nchi yetu ya Kenya. Na wana ODM tuendelee na tuseme sisi wote, sisi ni Sifuna, na tuendelee hivyo, Sifuna na ODM. Hiyo ndio Raila mwenyewe. Asante sana. All right, thank you very much Jakintubei, thank you Lala, thank you tulikuwa na Derek IG, mitambo iliharibika lakini asante sana. Asante kwa wote ambao umetujoin kwa comment section. Dan Metro ametuma salamu zake. Dan Metro ni mmoja wetu hapa, tumekuwa na yeye safari yote. Huwa na channel yake hapo the FM ya kutangaza haya matangazo moja kwa moja, na tunashukuru kwa ushirikiano mzuri. Nimeona nimemwona of course Tunia wa PS. Tumekwenda vizuri, kipindi kimekuwa cha kufana. Tunaomba tu tuendelee kumakinika, na tukiplay our role tutakomboa inji kabisa kabisa, na tusimame imara, tukuwe na msimamo, tuache kuyumbishwa na watu ambao wanataka kutafuta matakwa yao wakitumia siasa ama wakitumia nchi. Mojawapo ya kitu ambacho kilimfanya baba kuwa kiongozi wa miaka hii yote ni kwamba aliweka maslahi ya nchi mbele ya maslahi yake binafsi na maslahi ya jamii fulani, na hiyo ndio imemfanya akawa mkubwa mpaka dakika ya mwisho. Hakuna mtu anaweza kukana ukuu na umahiri na ushujaa wa Raila Odinga, kwa sababu aliweka maslahi ya nchi mbele. Wote ambao mnatafuta uongozi kwa njia moja au nyingine, weka maslahi ya wengi wa Wakenya mbele, milango yako itafunguka tu na mambo yatanyooka. Lakini ukitaka kutumia watu kwa mambo yako ya ubinafsi, basi ngoma itapanda kinyume na wewe, na hiyo haitakufaidi. So if you are interested in the chat, contact me, I will send you the link, and then of course support us so that we are able to transit safely and be able to continue. I want to leave us with this kibwakizo, how Raila Odinga trusted Sifuna with the issues of the party. Here we go, and God bless you. Tukutane tutakapokutana. Sad to say I'm on my way, won't be back for many a days. My head is down, I had to turn around, I had to let everybody to bed in Kingston town.